Pakistani street food, Lahore 1, TAWA chicken, Biryani factory y crazy street food en Pakistani. A ver qué tal el temario. Está en inglés el vídeo, pero bueno. Welcome to Pakistan. We're Luke and Sabrina, and today is day 1 of our tour here with We are Luke and Sabrina. Terrible. Vale, entendido. Vale. Han dicho que son Luke y Sabrina, para los que no hablan inglés. Manaki. We are starting things off in the ancient city of Lahore in Punjab province. We're gonna have a full day of exploring this ancient city, eating all kinds of Ya me muero, ya me muero. Este arroz, me muero. El pan ese, me muero igual. I am so excited to be here. El pollo este con mucho pimiento, esto picará mucho seguramente, bastante, la verdad. Este pimiento puede estar potente, pero igualmente me muero. Tremendo, tremendo. It's been a long time coming, and this is the start of an incredible Esto, espectacular también. Series exploring this beautiful country and meeting the people, experiencing the culture, and of course tasting the food. It's going to be a great day, so make sure you stay tuned until the end. Let's go eat some Pakistani food. Claro, es que yo no tengo un dron para grabarte estas escenas. Yo no tengo un dron para grabarte estas escenas. Yo la verdad me gustaría tener uno, pero bueno, como soy pobre pues no puedo. Complicado. A ver, Kai, bueno, no pasa nada. Es que no puedo mover mucho, que si no me salgo del plano. Tú lee lo que puedas, ¿eh? Lee lo que puedas. Os digo yo que esto está espectacular. No porque sea pakistaní, sino porque me gusta bastante. Es que está literalmente frito en aceite. Es una papa frita. No es una papa frita, pero está espectacular. 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 Míralo. Míralo. For breakfast today, we are having halwa puri. Claro, imagínate desayunar esto, tío. Imagínate levantarte de tu cama y ir a desayunar esto. Es que así uno se levanta con ganas. Así uno se levanta con ganas y no tomarte un café sin azúcar con una tostada sin mantequilla. Es que así uno se levanta con ganas, tío. Así la verdad es que sí. Terrible. Which is a famous breakfast here in Lahore and all over Pakistan. And the puri is the type of bread, and the way that he makes it is he flattens out the dough, kind of clapping it between his hands, and then the technique is really cool. He gives it this kind of twist and throws it in the hot oil, just like that, and it allows it to kind of puff up and become this sort of balloon of a bread. And we're going to eat it with halwa, a couple other things. Bueno, también te digo, no soy de dulce porque esto se desayuna con este dulce que se llama halwa, pero es que yo la verdad no soy muy de dulce, yo soy más de salado, pero bueno, pero eso me lo tomo con un café, con leche. La tortita está frita, me lo tomo con un café con leche, no hace falta el dulce. We've got a big breakfast spread here. We ordered up pretty much everything that they serve here. So this is the final product of the... Claro, con esto sí, esto es salado, esto sí. Esto sí me lo tomo, esto es patata hecha así al estilo de Pakistán, terrible. Puri, that bread that he's making, you can see it's got this big balloon type shape. Over here we've got chat. Esto también, garbanzos, terrible. Estos están espectacular. Es que le ponen tantas especias y tantas cosas que al final están de locos. Yo hago esto en casa y me lo como porque me lo tengo que comer. Pero no se puede comparar con esto. Chane, which is a chickpea mix, tons of spices you can tell in there. This is the aloo, the potatoes, Tiene and then you can see especias. that desi ghee, which is clarified butter, famous here in Punjab. This is the halwa. This is semolina. Y esta es la cosa dulce. Este es el desayuno dulce, terrible. Sweetened semolina, lots of spices once again. This is also halwa, but it's actually been fried and kind of made into like a dumpling. I've never seen
Esto ya la verdad es que no sé qué This es. one before, and then this is another type of halwa with koya, which is milk solids on top. So the way that you're supposed to eat this is actually just take the puri Terrible. here and rip off a little piece, and you can actually just grab Mamá. the halwa. I'm gonna go for this one over here, the Míralo, plain one. míralo. Grab a little halwa. This is sweet. Try it out. Este tío es un crack. Este tío es un crack. Yep. Terrible. Puri is A ver, halka, bueno, halka halva es un dulce que se hace con un tipo de harina de estos, no sé cómo se hace, la verdad. Es que no me conozco las recetas exactamente, pero échale que es un tipo de dulce. Es básicamente un plato dulce. very, very thin. The halwa is quite sweet. That is a very sweet breakfast, and it's got this really kind of sticky texture to it. But we've also got some savory versions here, so I'll grab a little bit more puri. Everything's kind of meant to be eaten with the puri. Yo pediría 4 o 5 de estos. Yo pediría 4 o 5 de estos. And maybe I'll go for some aloo, the potato, with all that desi ghee inside. Yeah. There's the spice. Oh yeah, that's the way to start your day here in Pakistan. A little bit of spice. You can feel that really kind of buttery ghee. I've never seen this one. This is like the fried halwa dumpling. Esto no sé qué es, ¿eh? It's kind of caramelized on the outside, so the outer coating has a nice crispy, crunchy / chewy texture to it, and it's just got the flavor of the halwa, very sweet. A ver, ¿se come todo con tortilla? Sí. ¿Te puedes comer cualquier cosa con la tortilla esa? Sí, efectivamente. Efectivamente. Como la patata, como los garbanzos, como el dulce. Lo puedes comer todo. E incluso te puedes comer la tortilla solo si quieres. O sea, así, a puro bocado. Directamente. Terrible. Yeah. Next up is the chene, the chickpeas. Oh wow. Pero es que los garbanzos para mí están mejor que las patatas. Yeah, that definitely has some cinnamon in it. I wasn't expecting that. I was expecting to be more spicy. That's really good. There's such a contrast of flavors here with sweet, spicy, savory. What do you think of our first meal in Pakistan, Sabrina? Wow, such an awesome way to start the day. Wow, una manera increíble de comenzar el día. Terrible, terrible. This, Dale. spicy potato with ¿Pero por qué? ¿Pero por qué están arriba los subtítulos? Ah, claro, lo puedo cambiar. Bueno, pues lo pongo aquí a la izquierda, ¿vale? No sabía que lo podía mover. Claro, podría haber movido los subtítulos en vez de moverme yo. Pero bueno, pues mira, pues ya que me he movido yo, pues mira, pues ahí se van a quedar. Pues ahí se van a quedar. ¡Bajo! ¡Abajo! Vale, ahí está bien. curry is my definite favorite. Get you all fired up and spicy for the Oh day? yeah, all spicy in my belly. Terrible. And we forgot to mention that Luke and I are going to be wearing these traditional Pakistani dress, the kurta. As you can see, this is brand new. Luke's also wearing one as well. These are really beautiful. They're very comfortable, and it's kind of nice to blend in with the crowd here. It's actually super comfortable, the kurta. Sí, efectivamente, son cómodos, sí. Es que porque es que están tan grandes, o sea, a ver, tan ajustaditos, pero es que son, no sé, te sientes libre, te sientes bastante libre, la verdad. A mí me gusta mucho la ropa de Pakistán, que no, ¿por qué no la uso? Pues porque es que la que tengo ya me queda un poco pequeña, ya me aprieta. ¿Por qué? Porque es que la tengo desde hacía un par de años y claro, como en España prácticamente no usamos la ropa de Pakistán, pues la verdad un poco complicado el temario, ¿no? Pero bueno. I don't know how much blending in we're No, si yo tengo ropa de Pakistán. Sí, ahí yo tengo ropa de Pakistán. Terrible. really doing, but it is really comfy. That place is called Taj Mahal Sweets here in Lahore. Great halwa puri. And it's interesting, you actually pay for the puri, and the chickpeas and the ¿Cuánto? potatoes will come included, and the halwa though is separate. So that Claro, es que en $1.50, imagínate, en $1.50, en $1.50, que en euro es literalmente €1, €1, 10, 15 céntimos. Desayunar eso, imagínate. Imagínate. wasn't enough for breakfast. We're definitely gonna try another thing for breakfast today.
Es que parece barato, pero es que depende, porque para una persona que gana allí, pues no está muy caro, pero que es cosita. O sea, imagínate que una persona gana 20.000 rupias, pues ya se ha gastado 200. Se ha gastado 200, le quedan ya 19.800, que para un mes le da. Pues sí, pero que comparado con otros países sí que está muy barato. Es como, te llevas 100 euros. Ejemplo, te llevas 100 euros de aquí a España, son casi 20.000 rupias. Con esos 20.000 rupias comes el mes entero prácticamente bien. Y probando cositas diferentes, básicamente. Y no te puedo decir nada porque creo que esto nunca lo he probado, la verdad. Aquí ya no sé qué, no sé ni qué es, ni cómo se hace, ni cómo estará. Aquí la verdad no lo sé. Our next stop for breakfast is at a famous place called Taja Siri Pie, and they serve Siri Pie, which is a goat foot kind of stew. And he's got this Goat foot of stew and it's good this no entiendo nada, ¿vale? Pierna de cabra es lo único que he entendido. Es lo único que he entendido. massive like swimming pool full of goat feet, and he's kind of marinating them, and they've definitely been cooking for a long time, and it looks and smells really interesting. I definitely have never had goat feet for breakfast, but it looks good. De pollito, no, de cabras, Kai. De cabras, no de pollitos, de cabras. Este pan es espectacular. Espectacular este pan, tío. O sea, imagínate este mismo pan, no el otro, el primero que hemos visto, ese no, este mismo pan con los garbanzos que tenía el señor, también de locos. También de locos. Our second breakfast has arrived, and take a look at what we got. This is the Siri pie, the goat feet stew, and just Claro, esto es cabra, con su salsita y no sé qué. Bueno, terrible. check out all of those fatty, gelatinous pieces all over it, and then that rich broth. Oh, this is a really good winter dish. And also over here, we've ordered up some pulcha, which is the tandoor baked bread, and it's covered in a layer of sesame seeds, and it looks really cool, the shape of the bread. I think it's going to be a little bit of a difficult task. Oh, maybe not. This has been cooked overnight in its own fat, so it's extremely tender, fall off the bone. Bueno, esto habría que probarlo, pero en un principio es que yo aquí veo demasiada grasa. En un principio, la verdad, veo yo demasiada grasa aquí, pero bueno. Complicado. I'm gonna go in with the kulcha and just try to rip a piece off, and that's no problem at all. Que puede estar espectacular, como le ha parecido a esta señora. Sí, pero es que es complicado, la verdad. That was extremely chewy. I don't think I got any meat on that bite. Very full of collagen, very fatty on that goat foot, and the flavors are really natural. Not very sweet, not very spicy, just really nice. And I'm gonna take a piece of the kulcha and just try the broth by itself so I can see what that. El caldo estará bueno, el caldo sí, el caldo me lo comía con el pan, sí, efectivamente, el caldito este sí, tiene que estar espectacular, pero esto, no sé yo, habría que probarlo. Flavor is. Oh wow, that is like pure oil. That tastes so good. You can see it's already completely fallen off the bone here. Grab this. Oh. Oh, yeah. It's already fallen off all of that, and it's basically everything but the meat. That is fatty. We have used the word gelatinous to describe certain things before, but Este está carito, Este ya... City Pie está carito, Yo la verdad prefiero comerme el mismo desayuno 5 veces que comerme una vez esto. En 500 me como el otro desayuno 3 veces. Terrible.
Gelatinous is an understatement for this. Just look at that. It's like bouncy. Wow, what a unique dish that was. And we are super full from breakfast, so we are going over just down the street to have a tea. Chat, esto es básicamente lo que se bebe literalmente en todo Pakistán, que es el té este. Básicamente, con leche. Está que te cagas. Los que hacen esto, pero en los hoteles, está que te cagas. De locos. Yo creo que será lo que más beben en todo Pakistán. Yo creo. Ahí, esto, de locos. The type of tea that we're going to have is called Dudh Patti, which is made with only the buffalo milk in the tea, so there's no water actually added. It's supposed to be super... Claro, solamente con té y leche de vaca. Buffalo no sé si es... No, vaca no. O es que no sé qué es buffalo en español, pero con buffalo. Pero claro, pero es que en Pakistán se puede hacer de leche de cabra también, o de vaca también. No solo de buffalo. Thick and creamy, and he's kind of frothing it up here behind me now. Pero esto es básicamente la bebida más bebida, diría yo, que de todo Pakistán. Porque es que literalmente esto lo puedes beber como para desayunar, como para antes de dormir, como para mediodía. Literalmente esto. So this is the final result. Super, super thick looking and very creamy. Only made with milk, lots of sugar. Let's give it a try. Es que está de locos, tío. Está de loquísimos. Y más de los hoteles. Claro, en casa te lo puedes hacer. Está bien, está guay. Yo os digo personalmente, yo me bebo esto. Literalmente, al menos una vez al día. Casi siempre desayuno esto. O sea, esto, té con leche plus una tostada. Es mi desayuno. Prácticamente todos los días. Oh yeah. There's more to it than meets the eye. It is definitely quite sweet, but this is like worth having up to 10 times a day. I could just sit and drink this all day long. A ver, ¿qué ha dicho? Up to 10 times a day. ¿Qué significa esto? Worth having up to 10 times a day. No sé si es bueno tomarlo más de 10 veces o es recomendable tomarlo 10 veces. No sé qué significa eso. No entiendo. I could just sit and drink this all day long. That is so good. Es que está muy bueno. Está muy bueno. Ah, y también, claro, para que se enfríe un poco más rápido, tú le echas un poquito al plato. Le echas un poquito al plato. Así le soplas un poquito por arriba y te lo bebes del plato. ¿Por qué se hace eso? Porque es que la taza está muy caliente. Y claro, como quieres beber y tienes prisa, pues lo puedes echar un poquito al plato también. Que no todo el mundo lo hace, pero bueno, pero esta es la cosita. It's actually really cool that they're serving it in this kind of fancy cup and plate right on the side of the street. You don't get this very often, and the tea is so, so good. You can tell that the milk is very fresh. Terrible. What a first breakfast here in Pakistan. Great way to start the trip. We're gonna jump into a rickshaw and we're gonna head to the famous Lahore Fort. ₹40. Es que 40 rupias, ¿cuántos serán? Claro, para que veáis. Esos son 20 céntimos. Esos son literalmente 20 céntimos. 4 chicles. That was a really fun rickshaw ride. We have now arrived at Lahore Fort. This is the iconic symbol of Lahore, an ancient Mughal fort with many different areas to explore. Esta es la mezquita famosa de Lahore.
es la mezquita que no me acuerdo el nombre, pero es la famosa mezquita de Lahore. Explore. Right now we are in the area called the Palace of Mirrors, and there's tons of little mirrors all over the walls. Apparently the Queen requested that the King bring the stars down to Earth, and what he did was build this room full of mirrors, so kind of resembles stars. And there's a lot to explore here, including the Badshahi Mosque, which we're going to go to in a little bit. This is such a cool place for photography, and it really feels like undiscovered, not as popular. Qué bonito, qué bonito, ojalá tener esa rosa para regalársela a ella, pero es un poco complicado el temario, porque la rosa podría tenerla, pero no van. At some sites elsewhere in the world, but still very, very interesting. What's going on here? Terrible. There's so much detail in this fort, and it is absolutely massive. There's all kinds of Es que esto, ¿cuántos años tendrá, tío? Esto debe tener muchísimos años, cientos, diría yo. No sé exactamente cuánto, pero muchos años, diría yo. different areas that were built by different rulers to kind of leave their mark on the fort. Right now we're going to just walk just down the street to the Badshahi Mosque, another very famous site here in Lahore. Qué bonito. Terrible. This is the Badshahi Mosque. It was built in the 1600s. It's Vale, en 1600. this big open square, and it's all built out of red sandstone and inlaid with white marble. It's honestly, in my opinion, more beautiful than the fort. It was used for multiple reasons over history. By the British, it was actually used as a horse stable, some military reasons as well, and it was destroyed quite extensively, and they've rebuilt it back in about the 70s. So nowadays, though, it is just this gorgeous, gorgeous mosque. Beautiful details on the outside, and then you've got these amazing minarets surrounding. O sea que esa mezquita tiene más de 400 años. Ahora viene comida, Surrounding it. tranquilo. Very peaceful in tranquilo. here and calm too. I love it. We're gonna actually go Tranquilo. inside and take a little look inside. Claro que falta el plato, el Biryani Factory, falta el plato principal y el TAWA Chicken. Faltan estos dos platos, ¿eh? Que han desayunado todavía solo. Bueno, la comida ahora viene. I think ahora it's viene safe la to say comida. that that's one of the world's most beautiful mosques. Definitely one of the most beautiful ones I've ever seen. We're gonna head back into the streets of Lahore looking for some more food. Ahí vuelve la comida, ahí vuelve. Ahí vuelve. We have come to Wakas Biryani here in Lahore. We actually get to go up into their kitchen, which is above the restaurant. But this is more than a kitchen. This is a factory. This is a biryani factory. They're cooking biryani by the ton in here. They've got Bueno, están aquí cocinando el arroz el pollo biryani en toneladas. A ver, ¿y qué dicen los carteles? A ver, venga, vamos a echar para atrás. Bueno, a ver, esto entiendas, laptop, battery, keyboard, LCD. Esto supongo que lo entienden, ¿no? Supongo, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Aquí, mobile, esto, cosas de móviles, chat. Mobile, no sé qué, aquí, pues, QR, que puedes arreglar el móvil. Aquí, a ver, aquí pone Wakas, supongo que el nombre del tío. Biryani. Y la verdad tampoco entiendo mucho. Ah, bueno, aquí dice que solo tenemos una tienda. Aquí dice Hamari Yesir Eki Dukane. Aquí, esta parte azul dice que solo tenemos una tienda. Que no nos copien, básicamente. Esta es la tienda oficial del Biryani Wakas. Terrible.
We have come to Wakas Biryani here in Lahore. We actually get to go up into their kitchen, which is above the restaurant. This is more than a kitchen. This is a factory. This is a biryani factory. They're cooking biryani by the ton in here. They've got massive, massive cauldrons bubbling full of spices. It is so hot in here, and it smells incredible in here. And they actually have an elevator that they have to lower the biryani downstairs. And there it goes down to the masses downstairs, the hungry masses. Let's go join them. Wow, that was amazing. Aquí viene el plato, el plato. Es que de estos se venderán toneladas al día, seguro. This is a serious operation. They've got tons and tons of biryani, and they are just serving this like crazy. No wonder they have to cook so much of it. Wow, it smells so good. Mira, Our biryani has arrived. O sea, imagínate, esto vale 320 rupias. Bueno, está bien, está el precio asequible, son casi 2 euros y pico. Pero es que después de comer esto, tío, te quedas feliz. Al igual que te quedas feliz después de comerte un buen kebab, pues igual. Igualito. Te trae tu salsita con tu terrible. And you can see that every single grain of rice is separated and it's coated in all that spice and a little bit of ghee in there as well. And this is called shami kebab, and it's a fried lentil mash. And then we've got a big chicken drumstick hiding underneath there. Then over here we've got a little salad and raita, which is a yogurt with mint and maybe some other herbs in there as well. And it's meant to be eaten with the rice. So I'm just gonna drop the raita right on top there and let me go. Es que mira, tú le coges esto, tú haces pium, lo coges, lo echas todo encima. Esto lo pillas, lo echas todo encima, haces una mezcla. Hay gente que le gusta comer por separado, pero haz la mezcla y te lo comes. Y ya está. Tranquilísimo. Tranquilísimo te quedas. Go in, trying to get some of that chicken. Oh wow, that chicken feels super soft. Look at that. Let's give it a try. Oh man. Me está dando hambre. That is so good. You get the little bit of tartness from the raita, and then the rice is spiced up so nice. It's definitely spicy, but it's not too. Claro, es que en Pakistán también se hace, o sea, este es el biryani, que es el plato salado, y también se puede hacer un plato que se llama zarda, que es como el biryani, pero un poco diferente. Es como, ese plato es dulce, o sea, zarda. Creo que es así. A ver. Es que tú mezclas estos dos platos, los dos los mezclas. Una foto que se vea mejor. Una foto que se vea un poquito mejor, la verdad. Mira, tú mezclas este arroz, que es el dulce, y mezclas este, que es el salado. Mezclas los dos, comes un poquito de uno y un poquito del otro, y te quedas muy contento. Personalmente, el arroz dulce no me gusta solo, pero sí, está con el salado, sí. Terrible, espectacular. Spicy. You can taste that there's quite a bit of like butteriness coming from the ghee. Oh man, there's so much flavor in there, and that chicken is so soft. Look how fall off the bone this chicken is. I'm just barely even using my spoon, and it comes right off. And you gotta have it with the raita. It's so good. So this is my first time seeing the shami kebab, which is the lentil patty mixed with some chicken, and then it's fried up. It's a flimsy little thing. Let's try it. Wow. It's almost like a paste. It's really, really, really soft. That biryani was great. Huge portion sizes, super filling, a lot of rice there. And it is right in the heart of this market here in Lahore. We're gonna head to the next place now. Otro trocito de comida, vámonos.
Vámonos. A ver por dónde vamos ahora. Claro, esto es una tienda gigante. Esto es una tienda gigante de frutos secos. Terrible. Ya es de noche. Ojo. For our last stop today, we are at Arif Shatkara. This is another insane restaurant. They are famous for their chicken tikka tawa. The tawa is the big hot plate that they're cooking it on, and the chicken tikka is what they're serving. So it's chicken that's fried, and he's marinated it in a secret marinade, which looks like it contains... Uf, uf, uf. Tremendo. Ah, quiero yo también. Aunque este pimiento me lo pensaría antes de comer, porque es que en Pakistán hay mucho pimiento picante. Pero espectacular, espectacular. Some yogurt and a lot of spices. And the amount of green chilies that he put on this thing is unmatched anywhere in the world. I've never seen so many green chilies go on one frying pan at one time. On top of that, he puts a little bit of, it looks like a little lemon. No sé qué es lo que echan esta salsa arriba, pero eso tiene que estar espectacular. No, creo que es algo en receta secreta. El marinado está con algo del restaurante, algo secreto. But let me tell you, the amount of green chilies on there is scaring the hell out of me right now. Yo creo que un plato de estos valdrá unos 300 y pico. 300, 400 rupias, lo que viene siendo unos 1,5 €, algo así. 300, 400, calculo yo. Okay, this beautiful mess of a 300, te lo dije. Estos son literalmente 1,5 €, ¿eh? Estos son literalmente 1,5 €. plate is the chicken tikka tawa here, and it looks absolutely insane. Just look at the amount. Es que mira el aceite, tío, mira la de aceite que tiene. O sea, tú imagínate pillar un poquito de trozo del pollo y mojarlo en el aceite ese. Te quedas loco. Of ghee at the bottom here, all of that clarified butter that they're cooking it in, and you can see those super spicy looking green chilies. Claro, encima te dan el yogur para echarle, encima te dan... Claro, encima, claro, esto se puede comer solo o con el pan. Que la mayoría de las veces, casi todo se acompaña con el pan. Algún tipo de pan, ¿no? Tremendo, tremendo. Con el pan, espectacular también. No es que en Pakistán el tema aceite, la verdad, es complicado. Es complicado, pues, la verdad. On the top, so you can order a breast or lag. We decided to go with the lag, and it's eaten with the chapati here, the thin. Espectacular. Claro, imagínate un poquito de esto, después un poquito de cebollita ahí, un poquito de pepino ahí, y después lo mojas aquí en el yogur. Una mezcla de sabores, 4 o 5 sabores en un bocado. In bread, and also they've given us a couple of veggies here with some of those little lemons, and I'm just gonna squeeze a little lemon on top just to hopefully cut through some of that spiciness, because I know this is gonna be really spicy when you dig into one of those green chilies. Try to only get one of those green chilies if I can. There we go. Let's try that.
Wow. It's not nearly, even with the green chili, as spicy as I was expecting. And the flavor is subtle. You can definitely taste that lemon that I put on top. You can really feel that that's the preparation method. Cooking on the tawa really retains all the juices in that breast meat. It is super succulent meat, and it's definitely starting to build, but it's not as spicy as I had expected. This is super, super good, and there is just tons of meat on there. Look at that. You can see the marinade on the outside is almost caramel. Claro, ahora todo esto lo pillas, lo metes en esta salsa que suele estar muy buena también, que casi siempre se hace con yogur y le echan unas cositas, un poco de especias, esto también, y tremendo. Caramelized from being cooked on the tawa, and I'll dip it in a little bit of this raita. That is just simply delicious. Not much to it, just deliciously cooked chicken. Sinceramente, muy buen vídeo. Sinceramente, muy buen vídeo. Me gusta mucho. That was some killer chicken. It's definitely more intimidating than it really is because it's not as spicy as I thought, but the amount of green chilies they put on there, the flavor really infuses into the chicken. Such a cool preparation, and they've even got live music here at this restaurant. Day one in Pakistan is in the books. What an incredible day. And I want to say a massive, huge thank you to Manaki for sponsoring our trip here in Pakistan. It's like the Airbnb of Pakistan. You can book tours on their website, and they will take you to see all the beauties of Pakistan, including the culture, the people, and of course the food. So huge thank you to Manaki. Check them out down in the description box. Terrible. Incredible day. It's definitely a country I've always wanted to visit. Obviously during COVID, it wasn't the best time to come, but we're trying to... Es que sinceramente, después de ver esto, es que todavía no hemos visto nada. O sea, Pakistán debe tener una variedad de comida espectacular que yo ni conozco. Pero me parece la comida más espectacular. Tampoco es que haya visto, bueno, tampoco es que haya visto mucho de otros países, pero me parece sinceramente espectacular la comida de Pakistán. Espero que te haya gustado. Deja tu like para más vídeos. Suscríbete, perro. Y nos vemos.